Hello everyone, good evening. Welcome to Science TV News. My name is Elvis Odhiambo and my sign language interpreter is Philip, and let's focus to today's news. President William Ruto earlier today inspected several development projects in Ijara County. In Ijara, speaking about their housing, reducing poverty and quality education. Speaking during the official opening of Yusuf Haji Girls Secondary School, the president pledged greater support for girls' education and promised additional investment and aimed at strengthening human capital in the county. He also laid the foundation stone for school's second phase of constructions and handed over a school bus. Later, President Ruto launched the Masalani Affordable Housing Project, which will see the constructions of more than 376 housing. That's it. Sehemu hii ya wakilishi bungeni ya Ijara. Na tumekuja hapa kwa sababu tumesema tunabadilisha taifa letu la Kenya. Na kubadilisha taifa letu la Kenya itachukua miradi na mipango ya maendeleo. Barabara, stima, makao, hospitali, na mimi nimefurahi ya kwamba leo tumefika hapa na program yetu ya affordable housing. Hapa tutajenga nyumba 376 ya wananchi wa sehemu hii. Na nia yetu ni kuhakikisha kwamba wananchi wanaishi katika makao ambayo iko na maji, iko na stima na iko na vifaa zile zingine zote. Mbali na kujenga hii affordable housing, nimeambia Wizara ya Housing watusaidie pia, watafanya kazi na mbunge wa hapa na viongozi wale wengine wote wa hapa, tujenge pia madarasa ya watoto wetu. Tumekubaliana ya kwamba tutawajengea madarasa 32 katika mashule yenu ya hapa. Ndio tuhakikisha kwamba wale wazazi watakuwa naishi hapa, watoto wao wako na mahali pa kusoma. On to our next story. At least 7 people, including 3 security officers, are feared dead following coordinated bandit attacks in Meru County on Friday. Meru County Peace and Herders Chairperson Charles Kamwibwa said 2 were killed in Igembe and 5 others in Garima, Isiolo County, during an attempt to recover stolen animals. The attackers reportedly drove off with over 400 livestock in Igembe and about 200 in Tigania. Another incident was reported in Maili Saba, Buri constituency. However, Meru County Commissioner Jacob Ouma said initial reports indicate 3 national police reservists, 1 from Meru and another from Tukara community, were killed while 2 civilians were injured. He added that a full briefing will follow. Let's take a watch. On to the next story. The Pentecostal Voices of Kenya have raised alarm over what they described as blunted electoral malpractices witnessed during the November 27th by-elections. The clergy cited cases of voters' bribery, misuse of state machinery and public resources to advance political campaigns, deliberate
interference with the tallying processes and destruction of electoral materials and polling venues. They expressed concerns that such action undermine democratic principles and could erode public confidence in the electoral system. The religious leaders warned that if left unchecked, these violations could heighten political tensions. The clergy are urging the Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC) to take swift and decisive action to curb such misconduct and prevent a recurrence of conditions that could lead to unrest similar to the 2007-2008 post-election violence. Is worrying, Abigail, of the turmoil we are likely to plunge into in 2027, when the stakes will be higher. We call upon all the concerned government agencies, including the police, Independent Electoral Commission Boundaries, IEBC, and National Cohesion and Integration Commission, to be firm, impartial, proactive in discharging their functions. Ikiwa vijana watachagua viongozi ambao ni viongozi wazuri, viongozi ambao ni vijana, ambao wanaelewa masuala ya vijana, viongozi ambao ni wa kujenga taifa, haya masuala ya kutokuwa na kazi haitakuwepo, kwa sababu viongozi ambao tunachagua ndio wataamua hatima ya nchi, ndio wataweza kupanga vile wana youth wanaweza pata kazi. On to the next story. Clinical offices in Machakos County have issued a strike warning, accusing the national government of failing to implement the 2024 collective bargaining agreement and the return to work formula. The Kenya Union of Clinical Offices, KUCO, says the state has delayed action on key issues, including promotions and the absorption of universal health coverage UHC staff. Speaking in Machakos after a delegates forum, KUCO chairperson Peterson Washira said the government has consistently overlooked concerns affecting the health sector. He added that UHC workers remain exposed and insecure due to the government's failure to place them on permanent and pensionable terms. Washira cautioned that unless the matter is resolved swiftly, the union will be compelled to initiate industrial action. Here's the story. Tukiwa hapa Machakos, ni vizuri tutaje wakati ambapo tunasema yale hayajafanyika, tuseme pia yale ambayo yamefanyika. Kwamba gatuzi la Machakos wamepandisha vyeo maafisa tabibu kiwango ya 80%. Kuna ile chache ambayo imebaki. Tunasema mgala muwe na haki umpe, ni kwamba mama amefanya hiyo kazi. Na tunasema hizo promotion ambazo tunadai kwa sasa, tuko na county gatuzi karibu 13 wale wamefanya kiwango fulani, either 30% mpaka tathmini yetu inatuonyesha wale ambao wamefanya zaidi ni hao wanafikisha 80%. Kwa hivyo hiko kwao. Na ndio maana tumesema kwa leo hii tukisimama hapa kama chair wa Council of Governors wa Committee ya Health, hawezi ruhusu mgomo kuendelea Mombasa, na wakati ambapo ndiye anasimamia masuala ya afya kwa magatuzi. Na ni juzi nilimuona akiitana mkutano wa Kiambu, ndio akitetea akisema kwamba watu warudi kazini kwa sababu alikuwa anajaribu kuleta suluhisho unasuluhisha kwa wengine na kwako kuna waka moto. Kwa hivyo ni vizuri kwamba wakati ambapo sisi kama magovernors tumeomba ruhusa wa kuongoza wa Kenya hasa katika gatuzi zetu, tuige mfano. Na nasema heko kwa gavana wa Vinya Nditi kwa kazi ambayo ameifanya kwa sasa. Tulikuwa tumeongea na yeye mwezi wa 4 na mpaka leo hii tunasema ametimiza 80%, na ile ambayo imebaki pia tumetangaza hapa hatutaki ifuke mwaka wa 2026. Tunataka itimizwe kabla ya hapo, na tumeongea na chief officer wake atampelekea maneno hayo.
akitimiza, na tunajua wale wengine ambao wametimiza pia tumekuwa tukiwaepusha na hatujawapatia kelele, ni kwamba ukisuluhisha matatizo yaliyopo kwa wahudumu wa afya, basi una muda wa kushughulikia masuala mengine, kumobilize resources, pesa ambazo zinahitajika katika sekta ya afya, kununua madawa na kuensure kwamba kazi zingine zote zinatimizwa. Na hivyo basi, hiyo ndio tamko letu kwamba kama gatuzi hawatakuwa na national government hawatakuwa wametekeleza yale ambayo tumeyataja, na nitakuwa natuma ujumbe ama nitatuma barua, nyaraka yetu, ilani yetu maalum tarehe Jumatatu, nitakuwa nimeisha wapatia service ya 21 strike notice. Kama hawatatimiza, basi hatuna budhi, tutaendelea kuzunguka kwa siku 21. Tutahakikisha tumefikia gatuzi zetu zote, na siku ikitimia kama hawatakuwa wamefanya hivyo, tutafunga. On to the next story. Plans to establish the proposed Londiani Referral Hospital in Keplion East constituency have progressed considerably following growing collaboration between the Kericho County government and African Development Bank AFDB. The hospital is expected to improve access to advanced medical services in the region. During an inspection of the proposed site, Kericho County Executive Committee member for Finance Jackson Rop confirmed that they are holding formal discussions with AFDB representatives. He said the talks are advancing positively as they move closer to securing funding for the initiative, valued at Kenya shillings 8 billion. The project is regarded as a major healthcare investment for the country. Rop expressed confidence that construction will commence once financing is financed, marketing a sustainable step in strengthening the health sector within the South Rift. Here's the story. The identification of land, whether the land is there, and whether the land has any encumbrances. Are we going to evacuate some people? Are there any structures that we are going to demolish? Or what are the challenges that the land could be having? They have seen it for themselves that this is a plain land, it has no encumbrances, it is 100 acres, it has been set aside for the Kericho County government to use as a PI land, and the title is being processed currently at the national headquarters. Leo asubuhi tumeenda Kericho, tumekutana na wageni kutoka African Development Bank na wamekuja mpaka site, wametuhakikishia kwamba pesa iko tayari na hao pia wako tayari na hii project itaanza wakati wowote sasa. Hata kushukuru viongozi wote ambao wamehusika kwa hii project, wakiongozwa na wazee wetu Council of Elders ambao wanatoka Kipkelion West na Kipkelion East, ambao wamesimama kidete kuhakikisha kuwa hii project imekuwa hapa. Na mambo yote tumejionea, watu wameongea na tumekubaliana kwa kauli moja. Pope Leo XIV has cautioned the international community against succumbing to rising global tension, urging world leaders to pursue peace over conflict. He made the remarks during his first foreign trip since assuming office. While in Turkey, the Pope visited Istanbul's historical Blue Mosque in a gesture promoting interfaith harmony. He later presided over a mass held at Voskiwangen, attended by more than 400 worshippers. The pontiff emphasized the importance of unity and dialogue, calling on nations to prioritize peaceful coexistence amid growing geopolitical challenges. That was all for Science TV News. Thank you so much for watching us. Welcome and follow us on our all social medias. Opinion, share your comment and different opinions. My name was Elvis Odhiambo. My sign language interpreter was Philip Omondi. And good night. God bless you. See you next time. Bye.